Okay. Once again, we are back. As usual, rek ñu delluwaat back si platform bi. As you all know, comme nuñ ko far di waxee rek, anything lu happen rek, dañ ko dee ñëw pour waxtaanee ko te tey nag am naa waat as usual rek comme ni ko Gambien ci soxlee mag ak Habib Fall, we are always available anytime lu nga xam ne rek ne feel nañ ne dañ war a ñëw, ñun we are always on standby pour jox leen waaye tey nag dañ change dimension bi tey nekkuñ di streamer si Gambia Facebook groupe bi tey ñu ngi streamer si Facebook live Facebook page bi so xam naa nag dina xaw a métti tuuti Habib balaa gars yi di miin because dañ bëgg a change di xool fan lañ war a dem because fan la tamit high time ñu door di use page bi already groupe bi am na lu nga xam ne moom la soxla to page bi lañ bëgg a tamit ñu gis ne rek ne dina move dina gën a mën a grow Habib mooy yoon waaw so dinañ share link bi to the Gambia Sport News group bi pour gars yi mën a follow up lii di ama programme bi waaye comme ni nga ko xamee rek Habib tey lu ñëw waxtaanee rek mooy our Gambian players yu nga xam ne ñu ngi woon si Sénégalese ama ligue bi gis nañ leen fii tey dinañ waxtaanee loolu dinañ waxtaanee tamit rek ne comfort bu nga xam ne moom la Sénégalese clubs yi nekk di enjoy Habib compared to Gambia loolu tamit dinañ ko waxtaanee tamit national team bi gis nañ Congo génne seen 23 man squad list bi di waajal li di Gambia pour nag yaaga naa wax ne dina génne Gambia tey dinañ waxtaanee loolu Habib balaa ñoo dem rek Habib ñu ma bàyyi la rek nga nuyu askan bi ñu nga xam ne ñoom ñoo laa seetaan fii si Gambia Sport News page bi dinañ yóbbu link bi si page groupe bi pour gars yi mën a follow up li ñu programme bi waaw Mbaye comme ni nga ko waxee rek it's always nice to be here léegi Gambian football dafa toll foo xam ne every week or every day or two dina am loo xam ne mooy pop in about our football so loolu mooy mu nekk loo xam ne nag ñu ngi ko rafetlu because there is always something to talk about when it comes to Gambian football moo xam home la or abroad so I think it's always nice to come and xam nga rek joxe suñu opinion si li nga xam ne mooy trend si suñu football moo xam dafa nekk through the ministry or through JFF or through clubs yi or through transfers yi whatever loo xam ne dafa connect to Gambian football ñun am nañ si suñu xalaat and then ñi nga xam ne tam ñu ngi follow ñoom it they have a say ñi nga xam ne ñu ngi follow live bi am nañ access to comment li nga xam ne ñoom loolu leen bëgg a contribute because ñoom it xam nga they are part of it xëy na amuñ ca dinañ ubbi lines sax it's possible ñu ubbi lines gars yi waaw loolu sax it's even better comme man loolu tax ma dee neex Mbaye because nit ñi ñu bari they are out there they don't have chance to come waaye dañuy bëgg a joxe seen very positive contribution towards the program so I think comme ni nga ko waxee rek we will have another good show today inshallah absolutely Mr Fall Habib lu ñoo waxtaanee rek mooy ñu dooree ko gis nañ train baa ngi bëri Modou Baro sign na contract recently gis nañ ko jamono moom it mu ngi am som gàllankoor gis nañ ko mel ni kii di ama Moussa Baro door na train match bi jege lool waaye tamit gis nañ suñu place yi ñu ngi play week in week out ñoom Bambalaay ñoom Assane Cissé ñoom Badamosi I think ne there is no excuse pour game boobu su fekkee ne indi nañ di right players yi nga xam ne ñoom ñoo war a play important game bu nga xam ne Gambie war nañ ko play waaw balaa ñoo dem foofu rek Mr Fall fu ñu ko njëkkee rek mooy si Sénégalese ama football olu gannaaw bu nga xamee ne am nañ 3 Gambian players ku mel ni ki di Idi Cissé c'est Omar Faye Modou Mané ñii yëpp nekk nañ ñu nga xam ne ñu ngi play ak ñii di ama Jaraaf ñoom nag ñoom ñoo win di Coupe de Sénégal bi foofu si biir li di stade Abdoulaye Wade suñu diggante ak ñii di Stade Mbour nag nekk na club bu nga xam ne club bu yaaga am Gambian players la layka fa la nekk waaye amoon nañ almost 4 players ku mel ni kii di ama Hawks bokk la amoon nañ fa player yu bëri ñu nga xam ne ñu ngi woon foofu si biir lii di ama Stade Mbour waaye ñu lose ñaari coupe within 2 weeks it was very sad waaye football moo mel noonu waaye nag congrats to the Gambian players yu nga xam ne ñoo fa nekk Idi Cissé c'est Omar Faye Modou Mané ñi yëpp nekk ndaw yu nga xam ne ñu ngi Jaraaf win nañ di trophée bi waaw Mbaye ñu ngi wax big congrats to the winners it was a Gambian affair because ñaari team yëpp Mbaye am nañ Gambian even though right now Jaraaf ñoo ëppa because ñoom
they have almost three. The three yep are very important players for Jaraaf. They are mostly key players. So gis nañ might be maa ngi ko doon follow si Facebook bi Jaraaf ñoo mujjee win 2 goals to 1. It was a very sad day for Laika because man maa ngi ko doon wish all the best because dafa lose the first final against Tengage. mu ñëwaat lose the bigger one mooy coupe Sénégal mooy coupe boo xam ne Sénégal si caaxaane wuñ ko mbay. soo xoolee final bi fi ñu ko indi rek moo laa wan ne coupe bi du coupe bi ndaw dañ ko indi ba seen main dañ ko indi seen main stade bi soo xoolee seen fans yi we are all there soo xoolee final bi mbay ni ñu ko préparé moo laa wan ne Sénégal yi dañ jox seen football value bu rëy so it was a good final nag. Well attended, well organized, and then and in the end, Jaraaf nag mbay ku xam Jaraaf Jaraaf is one of the biggest football club in Senegal. Team bu yàgg la bari na history seen players yu bari fa leen jaar. Even former Senegalese goalkeeper bi Cheikh if I'm not mistaken, I think he is the club president. You know. Waaw soo xoolee rek soo xoolee this players rek from camping seen bags yi ñu royee seen uniforme yi nga xool ñu ngi camp in a hotel xam nga the mood is good nga xool boss bi ñu taxawal mbay moo laa woon ne ñii football dañ si pare football lu mu laaj mooy investment te I think ne lii rek won na ne ñii they are ready for the next level boy saa ngi nii ñoom idée ngi nii you know Modou Mané mbay I think there is a lot loo xam ne ñun as Gambians loo xam ne war nañ ko mën a jàngee si ñii in terms of fu gaay toll si game bi mbay final bi was a very big final ñu ngi wax congrats to Jaraaf because suñu nekk congrats ak Jaraaf nag mooy our Gambian players ñoo fa nekk so bàyyi xel bu game bi jeexee flag ba naaw na. The Gambian flag was all over. The Maju was covered all over Senegal at some part of the world. So seeing our players with our flag to start Dubai, lolu mbay lu rafet la. So once again, ñu ngi wax hard luck to Laika. It's very difficult to lose 2 finals. Waaye football moom noonu la mel football dafa unfair. Absolutely. Sometimes you play good and they win nga play bad nga win so noonu la mbay xoolal boss bi rek nga lii ASC Jaraaf. lii moom even our national team amut ko so moo laa woon the difference between the two countries when it comes to football. waaw loo xam ne ñun national team moo ko am. ñoom seen club si ñoo ko am. that's a ni ka loo xam ne war nañ see jàngee lu bëree bëri. so moo tey jox man sax ma bëggoon pour ñu waxtaanee si bu baax a baax because Habib yaakaar naa ne lu nga xam ne rek li Senegalese players ñu ngi ko am Gambian team bi Gambian clubs yi war nañ ko mun a am sa faal war nañ ko mun a am because man lii man wax dëgg yàlla am very impressed man ko ma kontaan si lii bu baax a baax te foog naa ne any Gambian dina buggal lu mel nii réewam te ndaw yi war nañu mën a am li Mr Fall because tey xoolal Jaraaf ban façon boss la nekka su ma la wone tamit dina la woon tamit beneen boss bu nga xam ne moom la ñuy demee stade Mbour boss boobu la gaay demee ñoom it foofu si biir stade Abdoulaye Wade ak escorte bu leen toppa te lii is coupe de Sénégal te sax soo xoolee coupe bi seen président si boo xam Macky Sall moom moo war na si stade bi pour joxe lii di coupe bi so Habib lii ku nekk si bugg a xëy because compared to ñun nga xool ñun suñu ligue bi nga xool suñu FA Cup bi preparation bi ak ambiance bi naka la war a mën a mel Habib we have to invest in football we have to learn from our neighbors ba gis ne tamit ndaw yi lii lañ dee bugg a dem jëli Sénégal lii lañ dee bugg a gis foofu noonu ambiance beeg xaalis beeg lii war nañ ko mën a def fii if they can do it we can do it Habib man loolu laa de bañ a déggal Sénégal la ñooñu ëppa su ko Sénégal mën a def mun nañ koo def waaw nga mbay Sénégal ak Gambia they are very close to each other ñoo Sénégal soo xoolee almost benn lañ si lu bari
ñoo bokk lu bari waaye dañu ute ci xalaat te xel di jëriñ lu dul xalaat suñu diggante Sénégal dara mooy sense of direction. Sénégal, they know what they want. Sénégal, they want to be the best. They want to compare themselves with the biggest. ñoom foofu leen toll. Gambia mooy dëkk boo xam ne ñun lu ndaw ñu tàcc ñun dañ dee gaaw a tàccul nit. mais Gambia da ngaa sampa sa benn pukus ñu dem di ko inaugurer tàccu indi caméra yi. ñun fuñ toll ak fu ñuy toll du benn. exemple bi rek moo la ko woon boss bi buy daw nii national team bi amu ko. absolument amut ko so suñu diggante Sénégal loolu mooy différence bi ñoom they have a sense of direction ñun amuñ sense of direction mbay balaa nga am football team da nga war a am target lu tax may am football team ndax dama am link outside the country ndax dama am investors ndax dama am partnership with a private institution yooyu yëpp it has to be in place ñun da ngaa xëy rek am team amuloo xaalis amuloo contact that's a problem bay balaa ngaa am team dafa am criteria yoo xam ne it has to be there ndax yow mën ngaa sustain team bi ndax yow am nga link ndax yow mën ngaa fay players yi ndax yow am nga plan pour am sa own stadium these are things yoo xam ne mbay it has to be in place amoon na sax waaye Gambie bii mooy stade Mbour waaw mbay suma stade Mbour city la Mbour is a city bari nañ ay bale moo nekkoon stade bale moo nekkoon Jaraaf seen boss bi bii stade Mbour seen boss la waaw xam nga tamit am nga ñëwal Gambia soo compté is only Real di Banjul football club ngay compté ku am li di football club ku am boss nga compté Hawks football club waaw xam nga si ñoo wax si football mbay mooy lu ma ni sense of direction la Real de Banjul ñi nga xam ne ñoo amee football Real de Banjul ñooñu they know what they are doing they know where they want to go te xam nañ what it takes to be at the top moo tax suñu bàyyee yëfi comme man Real la or Hawks or Wild Dance ñu waxante diggante Real de Banjul ak yeneen teams yi is miles away teams yi fii how many teams ñoo fi am sa secrétariat bariwul the only team bu fi am a proper secrétariat benn team ko fi am muy Real de Banjul fa leen ñeneen yëpp loolu mun la ko secrétariat to be honest si ñoo xool boss Real ñoo am major boss ñoo am training boss ñaari boss la gaa am even sporting Real am nañ boss muy 3 boss soo xool Real liñ sampa si body stade bi loolu mooy secrétariat every from Willy to back to Pa Samba ñëpp Pa Fay Baye Male coach bi ku nekk am nga fa sa office all of them you have your own office at the secretariat plus the secretary parce que players yi mën nañ faa fanaan for camping loolu mooy secretariat but soo xoolee Sénégal ñooñu they have a sense of direction après foofu noonu nit ñi dafa am lu ñuy wax sense of belonging they have a huge fan base every club da nga am fan base boo xam ne mooy toppati soo ñëwee Gambia loolu amul fans yi day toppa team si bari team bi daf dee fay fans yi da nga dem hire a group of fans nga nga fay soo amee match day ñu ñëw support la loolu dafa uteeg di community bi nga dëkka ñu support team bi ñooñu dañ dee génne seen last transfer to put it in the team because they have this sense of ownership team bi dañ ci gis seen bopp Gambia demeewut noonu most of the teams yéen a ngi nii Real di Banjul cam bi I can remember lii was couple of years ago ma demoon ci Willy mu call ma fekk ñu ngi indi woon ay yéen la ko si so ma ko let's take some shots pour ñu mun koo market waaw mbay lii mooy Real de Banjul the biggest club even though su ma ko waxee dañoo wax ne man dama far nag waaye dëgg la lu ma wax ni kenn mënu ko dindi benn club in the Gambia amul a boss like this lii majjee boss la lii mun naa travel ak ñun fu nekk ba Bissau ba Mauritanie fu nekk you can drive because boss bi nekkul boss boo xam ne dañ ko dem peinture indi ko no it's a top class boss am na AC am na everything so I think ne li nga xam ne moom la team si war a def Gambia mbay mooy they have to change their way
change their way mooy soo xoolee ñoom Tëngéej ak other teams in Sénégal they have partnership te partnership bu gaay am ñeneen ñi ñu ngi am ay Sokosim xam nga ne is a company cement la. They are spending their money loolu la ñuy ooyee corporate responsibility compagnie yi nga xam ne dañ nekk ci réew mi tamit am nañ ci wàlla pour ñu mën a support these clubs pour ñu mën a am li nga xam ne moom la these clubs am club bu nekk mbay these are basics as a football club war nga am secrétariat war nga am a pitch bi nga trainer war nga am boss loolu moom is ABC soo ko amutee rek mbay mu laa woon ne yow ba léegi yaa ngi ooyee sa bopp a football club but you are far away from it so luñ gis Sénégal nekkut loo xam ne daf ma surprise because foofu noonu the demand is high and there is so much pressure in football and then by on top of that they have a very good media in Senegal. It's not like Gambia whereby ñun suñ media bi is dead ñun amuñ media when it comes to sport. The media about Gambian football is dead. Only a few ñoo dee wax li nga xam ne mooy affect our football te soo demee Sénégal it's rampant. Every media house, any new topic, dañoo toog def ko débat, dañ ko discuss ba nga xam ne the authorities they will be under pressure. So when it comes to Gambia ak Sénégal mbay ci football or sports in general, yu nekkuñ ci benn level. Te yow li nga gis ci final bi daf la impress te nekkul ne yow are the only person kum impress. Anybody koo xam ne bu gën a football soo ko xoolee da nga ko indi sa bopp bu nga gis lii mu am Gambia. FA Cup final Sénégal di njëkk a xam ne coupe de Sénégal. It's a big cup. It's a big cup te li nga wax rek su nekkoon ne Sénégal mu ngi xaw a comme ça mu ngi xaw a stable in terms of politique ñu kon Macky Sall moo faa dem. moo war na jëm joxe. waaw waaye because Sénégal ñu taajoo ci politique bi léegi is not very stable so moo tax waaye di fact ne rek yóbbuñ ko Thiès waaye dañ ko yóbbu ba stade bu es bi moo laa woon di value waaw. moo laa woon nuñ valuer this coupe de Sénégal and then Sénégal amul just ci football even in basket mbay noonu la mel te lu tax ñu am ko nekkul ñaan nekkul sëriñ it's about vision fekk nga am leaders yoo xam ne they have vision so amee ñoo xam ne they are just there for themselves mbay ñooñu seen vision romut baara you know they don't have vision seen vision romut baara doguma kii waaye wax na lu correct Ibrahima Cissé mu ne definitely our club need to establish connection with the communities. dëgg la Ibrahima is right because fekk gis nga soo amee club il faut community bi gis seen bopp ci club bi il faut ngay waxtaan ak ñoom il faut ngay am meeting boo xam ne da ngaa oo club bi da ngaa oo nit ñi si in that area wane ne club bi de seen club la. Nit ñi they should be informed about the club. People need to know what is happening with the club. waaye su nekkee yow nga am club nga moom ko sa boppa nit ñi duñ ci gis sa bopp duñ ci gis seen boppa and duñ support team bi moo tax Gambia you hardly nga see a team buy play nga gis fan club boo xam ne kenn fay leen ñu ñëw pour support team bi bariwul amut sa fanaan amut xanaa real suy play Basori the people of Basori, they come in large numbers and support. They are not paid to support. You understand? Because man hamas dara. Jël na wili joxoon na ma ay saar su bari ma jox ko fans yi. Nobody's paying them to support. But apart from that, yeneen fans yëpp dañuy sign an MOU with the club nga fay leen xaalis they support you the whole season. Waaye club si dañ xaw a distance seen bopp ak fans yi maybe Brikama have a chance Brikama su ñuy play ok seen gars yi dinañ turn up ñëw box ba fees but if you go to Banjul doo gis fans if you go to anywhere doo gis fans you know loolu mbay Ibrahima waxam boobu dama ko dëgëral there's a huge gap between the fans and the clubs. For example teams yi nga xam ne they are from the community ñoom team Rhino ñoom community bu ñu jógee dafa bari nit macha allah teams yooyu ñoom Falcons teams yooyu ñoo ëpp advantage sax if they do the right thing am nañ advantage pour am a huge fan base boo xam ne ñoom su ñoo play fans dañoo ñëw in full force imagine teams yooyu ak fu ñu jógee nga xam ne dafa bari nit macha allah su gaa waroon a play Serekunda East derby ñu ne Falcons mooy play ak team Rhino seen fans yi war a feeñ mbay
di xeej ci stade bi foofu noonu. yeah but yeah li Ibrahima wax ni dëgg la fans yi club owners yi dañ war a gën a jege fans yi su ko defee fans yi mun a gis seen bopp si club si if not lu ñu gis ni is not nice te soo xoolee Sénégal. right Mr. Fall. soo xoolee Sénégal seen fans yi every club have a fans. So AS Gas di play or Mood or any team, dangaa gis the entire fan club will come support. Tengage the same thing. So unlike Gambia, there's a huge difference, mate. Te loolu going forward, nekk na loo xam ne clubs yi should work on that. Yeah. Habib, léegi dañoo dem si Gambia. We have a lot of good text message you happen. To be honest, people are sharing the ideas. Gis nañ tamit keneen ku nga xam ne Rachel Fall, sa doom bay la de. Look here, mu ne clubs should consider forming partnership with local companies, whether within the country or abroad. Even major clubs in different countries are forming collaboration with Arab entities. So, for now, what are they? Well, Fall nga yaram loolu dama ko dëggal, but when it comes to Gambia, bay that's tough. Yeah. Because tey yow gis nga fi tey boo gisee gantal relegate. ñaaka fonds la. Yeah. boo gisee post tam relegate am na time ñu fi dee nekkuñ di fay players. That was a problem. Dinaa la bàyyi nga continuer bi rek dafa mel ni man dama nelaw bi suma cash power jee ma dugal cash power rek dellu si wara yow nga continuer dama nelaw bi cash power bi jee. waaw demal ma waa gars yi Mr. kii ka la ni Rokhaya Fall waaw Fall Ndiaga li nga wax dëgg la it's very important pour ñuy build this partnership but in our country the Gambia companies yi nekkuñ di def li nga xam ne moom lañ war a def the private sector si man suma opinion they are not doing much when it comes to sports in general because soo xoolee ñoom Tëngéej ñoom Jaraaf yi yëpp dañuy am partnership with companies yi nga xam ne ñu ngi in Sénégal but in Gambia it's always tough nga gis company boo xam ne dafay ñëw affiliate with a club di ko sponsor financially and football dafa nekk game boo xam ne dafa cher boo xam ne soo amatee partnership it's very difficult to do it alone so I think going forward in fact private sector si tamit ñu ñëw on board su ko defee clubs yi gën a mën a am xaalis I think clubs yi the more ñu am xaalis the better for the league but as things are right now man gisuma like social security or GRA or let's say Gambia Post Office I don't know all these companies man gëm naa ne NAWEC I think ne companies yëpp war nañoo mën a ñëw invest more in sports but soo ko xoolee tam in the other way a company like NAWEC nga xam ne moom sax lu ko war sax mënu ko def NAWEC ñu ngi struggle so xam naa ne if you go to NAWEC and ask them for money about football maybe they might not give you because they have their own issues boo xam ne mooy affect NAWEC as a company so unlike Sénégal gis nañ companies yoo xam ne they coming on board and ñu ngi spend money financially in Senegalese football te sax soo bàyyi xel in Sénégal right now most of the clubs in Sénégal vest yu gaa dee sol yëpp Sénégal lañ ko defaree Senegalese company moo ko defar so you could see that business is booming when it comes to selling of jerseys so going forward yooyu yëpp gëm naa ne nekk na avenue yoo xam ne mën naa create funds mën naa create xaalis for the clubs because su nekkee ne jersey yi ñu ngi ko defaree in Sénégal or in Gambia so dafa gën a accessible and dafa gën a cheap pour fans yi ñu mun ko am waaye I think ne ñun Gambia as a country there are a lot of things yoo xam ne dañ war a toog jéem koo seet what is going wrong with our football because dëgga football yi Gambia especially the home front doxut. waaw Mr. Fall ok ñëwaat na. waaw I was just trying to maa ngi nekkoon di digest comme lu Rokhaya Fall wax maa ngi ko doon wane Gambia mooy dëkk boo xam ne mbay it's a problème bi mooy compagnie
Gambia company yu bari mbay Gambia mbay nekkuñ di spend si football. Yeah. So unlike what is happening in Senegal, loolu nekkul di xew Gambia. Ok, mun naa understand ne am na company yoo xam ne in Gambia nekkuñ di am xaalis like they used to, because Gamtel fam nekkoon long 10 years ago léegi nekkatu fa. Gamtel ñu ngi struggle financially. Besa maa ngi gis last time bi on the news ne even to pay their staff salary. Yeah. It was a problem, and I'm not talking about Gamtel team as Gamtel football team. Gamtel si boo xam seen staff gis naa one time ne even to pay seen staff was a problem. So kon ma la wax ne company bu moom is dying out. Ok, léegi soo bëggee expect funds from NAWEC, knowing NAWEC ak seen ñoom they have their own issues, so it will be difficult. Maybe mu nga wax a company like ok GPA ñoo ñaakuñ xaalis, social security ñaakuñ xaalis, GRA ñaakuñ xaalis. So mbay it's tough, but I think ne in fact companies chip in or clubs yi fekk ñu ut partnership outside the countries ñoo xam ne they could finance them through maybe giving them all the stuff they need in football. If not, my Gambian football clubs they now continue to struggle. They don't struggle because most of the clubs in the Gambia they cannot pay their staffs. How many calls yaa ngi door di dugal? So nañ dugal some calls rek. Hello jërëjëf bro. Okay, Ras. Jërëjëf Ras. Thank you very much. Welcome to the show. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Absolutely. I know. Yeah. 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 Inshallah. Okay. Absolutely, bro. Okay. Yeah. So please, they may have any clue about the 23-man squad because when the matter had squad attacking force be never disabled. Yeah. Well, amaguñ nag waaye immediately ñu jot rek inshallah we will let the public know about it moo tay tey dinañ waxtaane about the key players yu nga xam ne foog nañu dinañ miss
loolu dañ ko waxtaanee fii soo ñu toppee rek incha allah dinañ jox all lu nga xam ne moom nga soxla incha allah. ok 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 I know. Absolutely. Inshallah. Yeah, 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 yeah. Okay. Okay. Mm-hmm. Yeah, you are 100% right on it, bro. Yeah, yeah. Wow, what heck? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Okay, okay, okay. Absolutely, 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 absolutely. Okay. Okay. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. Inshallah, inshallah. Yeah, yeah. Okay, okay. Inshallah. Inshallah, after program bi rek after program bi nañ la contact ma Habib nañ la contact inshallah. Yeah, nañ la contact immediately after program yi nañ la contact ah. All right. Jërëjëf, jërëjëf, jërëjëf. Thank you very much, bro. All right. All right. Thank you very much, bro. Okay, okay. All right. Jërëjëf. Thank you very much, ah. Jërëjëf, jërëjëf. Thank you very much. Habib, I guess ne déglu nga ko. Bu baax a baax lu nga maa ngi koy déglu. wax na ko, you know. One Ousmane Damfa moo post lu seet lu in depth lu maa ngi ko di bàyyi xel nii xam nga da ngeen ko gis Ousmane Damfa non Ousseynou sorry. Ousseynou la waaw moom lay check nii si boppam. waaw mu ngi wane efficient commercialization comme you said about league bi dañ ko war a commercialize, you know, the league. You know, the league should be strengthened between the FA and the private sector, which is true. For example, what the is on point. Because Usainu has mentioned something that I always emphasize by there is currently
no proper TV coverage mooy to lan noonu. promote. Xam nga man dama dee waxoon naa ne il faut ñu allow the local TVs ñuy cover league bi. yaa ma understand. Usainu, what Usainu is trying to explain here is exactly what I have been crying out for the longest time. In fact, you allow the how to call it. Oh, Mbai has lost. Mr. Dampa, this is something I always emphasize. They have to allow the local TVs to cover the league. We have to allow them to do that. If not, our league will not be very, very, very popular. But if you allow a TV like Star TV, Paradise TV, QTV, Gam TV, all we have to give them the chance to cover the league. If not, our league will not be very popular, and that's not good for the league. So I think going forward, there is a lot at stake. The private sector have to come in, but for me, my opinion is I don't think there is trust between the football authorities and the private sectors. If not, by now they should have been spending their monies in the league, for business purposes, because there are many companies in the country that are looking for visibilities, especially these private companies like the Afri Cells, the Q Cells. Now we have Commune is back. I think every company could play a part in our league. But you know, unfortunately, we are still where we are. So we need companies like AfriCell, you know, QCell. They all have to come. Even maybe GRA. I'm not too sure if they are allowed to spend money in our sports. But I think all these big companies have to come too. But unfortunately, it's not what is happening. So we are still miles away from where we should be. Looking at Senegal, our neighbors, they are on the right path. They are flying. Their clubs are moving in the right direction. Most of the clubs in Senegal, they have their own home stadium or their own training ground. Unlike Gambia, most of the teams are training in very bad pitches. Some are training in schools. Some are going to the beach. No proper infrastructure. And all this costs money. So I think we as a nation have to come together and try to find the right solution. If not, all these countries will be moving past Gambia, and we are still here complaining and talking about we need to have this, we need to have that. It's not going to happen overnight. If you look at Mauritania, for example, Mauritania are doing a very good job. They are moving in the right direction. They are competing. The infrastructure is getting better by the day. So in Gambia, it's the opposite. We have very poor infrastructure, poor pitches. Nothing is working in the Gambia when it comes to football, and the worst of all, then is the national stadium. The stadium is not up to standard as of now. So we are playing all our matches outside the country, and even if our league teams want to compete in the CAF Championship, they have to play our matches outside the Gambia, which is also something very difficult. So, I think Gambia is still not ready to be a footballing superpower, because of to be at the top, you need to have the right infrastructure in place, and that's exactly that is not even happening as of now. We are still far away from where we should be. So unfortunately, that's the hard part. It's sad that we are still in 2023, and then we are still complaining about the basics. The basics like good infrastructure, good mini stadiums across the country. It's still not happening. So, like I said, we will continue to advocate for what is rightfully ours. We will always talk about our football. We will give our opinion. We will criticize when necessary. And hoping that one fine day, we will be where we should be. But as of now, we are far away from where we all yearn the Gambia to be. I think
the only positive thing about our football is we are having a lot of players going around Europe. The player transfer is really something that we are enjoying right now. And secondly, also the national team is doing a good job. You know, is doing a good job. We are winning matches. We are climbing the FIFA or CAF ranking. That's positive. You know, but when it comes to the home front, I don't think things are working for us. You know, we are not doing the right thing in the home front. You know, right Mr. Bang. yes, my yeah, Waaw hello. jégalu rek waaw internet bi rek I know, I know. Well, maa ngi dafa woon si Mr. maa ngi woon si Mr. Ousseynou Damfa. ok Ousseynou post na a very important comment boo xam ne moom laa nekkoon di jéem a digest nii. You know, he made a very good contribution by in terms of league bi ni nga ko mën a ceeñee ñu mun koo commercialize ba nga xam ne absolutely dafa mën a indi xaalis. Après, secondly, he also talk about the coverage of the league. Mbay soo bàyyi xel Mhm. man every time ma wax ne league bi dañ war a allow the local TVs ñuy génnee matches. I've been saying this. yeah Loolu is yeah one way bi nga xam ne league bi dafa mën a famous, and then nit ñi dañ ko mën a access because you can be in your home and then you watch the league through your Facebook. It's easy. So those yeah living in the provinces tamit am nañ chance to watch the league at home. So fekk defuñ loolu mbay league bi du am doole te league bi su amul doole benn compagnie du ñëw pour partner la, you know. It's not gonna happen. no No, no it's not gonna happen. So in fact league bi ñu mun koo commercialize. Loolu mooy the only solution for now. If not, we will still talk about Gambian football demut, and even in the next 3 years or so, dafa nekk the same thing. Right, Habib, ñu ngi waxtaanee lu important about this game against Congo. Foofu lañ war a ñëw right now because it's Mhm. important pour ñu xam ne you have a game to play. Waaye right now gis nañ ko mel ni Jamano most likely ñu bëri ñu ngi spéculer de Jamano du bokka Moussa nag gis nañ ni moom door na di train gis nañ tamit rek ne tey Modou Seka Baro sign na a new club, Bouba Sané sign a new club, Ali Sow play na. We have a lot of players who have they are on the map. Why come to Ras where Ras we been a article if we miss Jamano, it's always a problem to national team in the struggle. But I think that with these young players, young Bambalai, Abdullah Sanyang, you have wonderful football barely the France. I think that, to come in the those players, to be honest, duñ mëna miss Jamano su fekkee ne dañ ko miss 100%. While we all know ne 85% ne dinañ miss Jamano. Wow, loolu is a blow. I hope ne loolu du xew. Even su xewee sax it's difficult to have Jamano at his best because gëj na play. So Yeah. soo gaañoo nga gëj a play. Even sa Jamano suñ ko am sax duñ am di Jamano bu nga xam ne moom lañ miin. But a fully fit Jamano is one of the best players in national team. Loolu ñëpp xam Yeah. nañ ko. Moom Mhm. daf dee create mun naa play multiple position. He knows how to pick pockets. Dafa mun a pass, Mhm. dafa mun a dribble, tànkay neex na. Jamano is Mhm. is a superstar in the team. Mhm. There are numbers to back it up. Jamano is just as good as you. He's a star. So suñ ko waree miss Mbay dina nekk a cause for concern for us Mhm. in terms of Gambia team bi nekkul team boo xam ne daf dee create lu bari most of the time. And Jamano is Yeah. a guy koo xam ne he is one of those players koo xam ne daf dee mën a create something from nothing. Dama understand. Mhm. Mhm. Suñ ko waree miss dafa nekk loo xam ne is gonna be a blow. Even though we have Mhm. some very good players comme ni mu ko waxee gom naa ne am nañ players yoo xam ne they can play in his position. Mhm. But lu leer ba leer boy, there is only one Jamano. We can replace him, but we cannot replace Jamano because Jamano is only Jamano. Loolu moom mbay dafa war a leer. You know? Yeah. Waaye su nekkee ne Jamano ñëwut o mënu koo make we got am nañ options mbay am nañ option in the fourth, but we are still mbay dañ xaw a am tuuti concern going into this into this mbay important game
Because soo bàyyi xel players yi nga xam ne dañuy play on a regular basis national team bi Jaamano mu ngi gaañu Ibrahima Koli mu ngi si yëfi transfert gëj naa play yeah Musa Baro mu ngi amoon injury waaye alhamdulillah gis nañ ne he is back mu ngi train with the first team so I hope ne come next week we will see Musa in the Bologna team seen next home match because against Juve against ñi nii AC Milan played against Juve tam played yeah so waaw ñu ngi am yaakaar ne daal Musa dina make the Bologna team next weekend waaye daal mbay that there are some concerns about some of our key players but we still have options because so by hell a player like Yankuba Minte he's still playing you know all the matches la play Demba sa dafa door you know we have this boy this Sehu Touré Grenoble yeah you know he's having a great time you know Bambala is having a great time you know I think we still have a team comme ni nga ko waxee Modou Seka Bada move na to a team in Turkey moom it gëj naa play waaye move na that's a good news so I think we have options mbay we still have options Ali Sow as normal team am bi mooy seen main striker bi mu ngi play you know gis nañ ñoom Seydi Ndianko is back to Swiss mu ngi play Ibu Touré mu ngi play and one of the best news also mooy Ibu Adams is back to his full fitness mu ngi play regularly with Cardiff Seydou Kane gis nañ ne onen ko moom it mu ngi play so I think Omar Colley mu ngi play James Gomez gis naa ne he was also playing this weekend you know Noah Sonko tamit Noah tam mu ngi play I think we should be fine by we should be fine Habib am not a big problem Habib am not a big problem bu am mooy I think ne luñ ko war a waxtaanee la people will also to talk about it mooy Bakary you know what is stopping Bakary from playing because benn tey Bakary suñ ko way kaay play lu mu dee wax mooy ne parewuma Habib and I think that we need this boy we need this player to be honest wow we need him ñu ngi ko contact waaye benn tey mu yene moom parewul dafa gën a bëgg a focus si club side waaw am nga mbay Bakary dafa am si lu mu jógee yoo xam nga loolu ma xam na dafa am si lu mu jógee loolu mentally it was tough because loolu make it or break it la lu nekk mënoon naa xew yàlla dimbal na ko yàlla def lu gën ba fu mu nekk nii case boobu dee na waaye dafa am loo xam ne du dee génne sa mind mbay te football yi Gambie fekk nga pare te dafa mel ni paregut pour play Gambie not waxut ne moom ñoo xam ne Gambien la te bëgg naa play Gambie waaye nag dafa am loo xam ne moom mooy privacy loolu de mbay da nga ko nangul kon comme moom mu ne it's not the right time boo gisee mu ne du right time ku mel ni man ak yow ñun we are in the outside xamuñ lu tax mu ne it's not the right time kon que ne mu ne it's not the right time mbay ñun we don't have a choice we just wish him best and then ñu wish ne rek the time bu moo xaar is very soon waaye kon que moom according to Tom mu ne daf de waxaa moom regularly booy bi mu ne ko pareegul so what we can do mooy ñu respect his decision ne pareegul te niñ ko mën a nangulee Bakary ne pareegul te kenn du ko xas kenn du ko saaga noonu lañu war a nangulee any other player bu feel ne the time is not right because am na loo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp soo waxee ne pareeguloo people have to respect that because loolu is entirely your decision so in as much as ne Bakary is a player boo xam ne nit nañ ko mun naa play ci aile mun naa play ndoma 10 mun naa play as a striker dañ ko nit moom mu ngi play at the highest level he is banging goals last five games he scored 4 goals so he is on hot form mbay in fact he is the hottest player in the league sorry he is the hottest Gambian player right now as a fourth player you know many years mu ngi ko def so I think we just wish him all the best and am yaakaar ne lu ko teree play loolu dina ko bàyyi ba nga xam ne su ñëw pour player Gambia dina fekk he is ready loolu mooy the most important thing comme que wax na ne moom pareegut it's not the right time we don't have a choice because lu tax mu wax loolu mën naa yow xamuñ ko so we just allow him to focus on his league football
They when the time is right, I think he will come because Bakary is not the first Gambian player buñ oo mu ne paregut ba after nga mujjee pare happen na with ñoom Seydou Njanko ak all those boys parema and finally they were able to make it to national team so man dama gëm ne daal am na loo xam ne moo ko tere play waaye daal nañ ko ñaanal all the best ba one day ñu gis Bakary mu sol suñ jaasi because dañ ko soxla we need him. You know? Mbay yow sa internet yu wooy ama internet yu bu fan la ndax is from Jara I don't know where internet bi tey baaxul de you know. Yeah, I think I'm seeing Chuka. Yeah, my Chuka tamit yefi Chuka moom man du ma si dee bëgg a wax sax because Chuka nu ko koto yi traité was very unfortunate and sad. They saw so much love to him. They saw so much love to Mayama de. Waaw mën naa dégg. Waaw gis naa yaa ngi ayoon Chuka. Waaw. Waaw ma ne man yëfi Chuka moom sax yëfi Chuka sax man du ma si dee bëgg a sori because dañ ko treat very unfairly. I think they did the authorities did a very bad job the way they handled his situation because Chuka at that time mu ngi fi nekkoon talk of the town. Everybody wanted Chuka to come to play for Gambia. Muy coach bi. Absolutely. Muy coach bi muy GFF muy ministry bi muy fans yi ku nekk def nga sa effort pour gis ne demut Bissau and he came to play for Gambia. Gambian si fexe ba mu ñëw play Gambia waaye nu ko coach bi traité was very bad and I think the boy don't deserve loolu waaye the fact ne it was the coach's decision we don't have much to say. Yeah. We don't have much to say. We just have to wish him all the best wherever he is. We just have to wish him all the best. He's a young Gambian like 100%, play nawetan, play warga, play everything. So I think he deserve to be respected. Why dañ ko play game boo xam ne dafa ñaaw because suñ ko bàyyaan mu play Bissau te right now Gambia rawut Bissau si football yi Gambia rawut Bissau léegi si football because Bissau dañ dee qualify AFCON regularly. Bissau qualify sa before Gambia so suñ ko bàyyaan mu play Bissau lu ko mu ngi enjoy himself waaye yow yaa ngi ko yaxal Bissau ba pare di ko yaxal Gambia it's sad. It's sad. Mbay dafa mel ni gars yi ñu ngi commandé. waaw comments yaa ngi bëri trop Habib. waaye tamit dinañ indi tamit am na leneen lu nga xam ne. waaw Basiru Bass Gueye moo comment léegi there is a talent. There is so much talent in the Gambia. The problem with our football is incompetent leadership. Yeah, he talk about Kaba and his cronies are only there for the point. Basiru ñun loolu yàgg nañ ko wax ñun our biggest problem in the Gambia is leadership. Yeah. Loolu mooy dëgg. Waaw mooy dëgg ñun we don't have good leaders when it comes to football. Loolu moom dafa leer. So Mbay what foo bëgg a ñëw. Well fu ñoo tijjee rek mooy Congo ñëw nañ Paul Pout egsi na ak teamam bi sabar na affaire yi affaire yaa ngi noonu indi na ko moom tey la release squadam bi 23 man squad list la release pour this crucial game against Gambia te nag Habib buñ réele mbir ne moom moo nekk di coach bu nga xam ne moo ñu waxoon ne match bi dañ ko play biir Morocco. waaw moom moo ñu waxoon loolu te nag fu mu ko wéeroon ñun xamuñ ko te tey loolu moo mujjee
te bu ma bulee Mali bu ñu ko laajee Mali mu ne Mali is not important lu gën a important mooy maa ji Gambie te mu ne maa ji Gambie bi gars yi ñu ngi jaxase seen stade gars yi ñu ngi def lu nekk waaye duñ ko fa play fu ñu ko play mooy Morocco te ñoo gars yi foofu noonu c'est neutral ground 50-50 la dañoo dem ñu xeex ko waaye although ñun ñoo nekk di upper hand ñun wii nit only 1 point moom yi nii 3 points waaw dafa des nag lan naka la ko Tom di traité match bi. Well, it's a very complicated match. Draw dafa naxaree play because soo demee nga defend soo defendee ñu njëkk laa score yaa ngi si ndox bu tane because su la njëkkee score instead of yow nga out point léegi yow yaa jéem a ñëw pour equalize and then it means fekk nga xaw a bàyyi sa initial format bi from defensive to attacking and then if you attack you are mun ngaa vulnerable in defense and then mun ngaa concede again but man gëm naa ne regardless of what happened man gëm naa ne Gambia am na a team boo xam ne not only draw gëm naa ne am na a team boo xam ne war naa mën a win Congo any day ak anywhere ak suñ ko mën di play man gëm naa loolu bu ma staanee suñ first match bi against gars yi boobu see ñu lose match boobu noonu Tom dafa approach match bi in a defensive format te so approach a game like that nga allow the opponent mu am more of the ball and you play more in your court the chances of you win la it's very high so I think ne going into this game Tom fekk mu change his formation because su dee players yi am nañ ko we got the defenders yoo xam nga ne Ibu Touré top defender la defender la Omar Colley not only defending he is even now scoring more goals gis nañ ko Europa Conference dafa score Seydou Janko Noah Sonko James Gomez these are all good defenders nga ñëw si digg field bi ñoom Seydou Kane yaa ma understand this boy ku nekk Cardiff Ibu Adams Sekou Touré we have bunch of players kanam bi Ali Sow Hassan even though we are missing some key players but even ñoom Yankuba Minte they could do a job Bambalai can do a job in fact I think it's about time you jox Bambalai what he deserves Bambalai ban for some reason I don't know why ba léegi amago di limited time bi nga xam ne moom amago di time si man bu mu deserve bay comme di player Gambia di door I think he is as good as anybody I think we have a team to beat Congo Mbay not only draw we have a team to beat Congo the only thing lu tax Congo ñun di win gaay su Tom demee jox leen respect comme yow defense if Tom want to defend against Congo that might be risky Mbay loolu óorul te Paul Put is coming all out ñëpp xam nañ ne Paul Put du play defensive football Paul Put play ñu xam nañ ko teamam yëpp they like to play with the ball they are fast 1-2 he's a great coach so I hope that Tom will do his homework right ba nga xam ne su ñoo play Congo lu métti we will have that draw bi nga xam ne moom leen nii waaye gëm naa ne with the right players Gambia should be able to win Congo Mbay ñu am nañ quality bi to beat them definitely. Alright Mr. Fall lan ngay tàggatoo askan bi dinaay noonu war nañu amaat beneen programme xëy na let's say on tey Monday la Tuesday Wednesday dañ war a amaat xëy na balaa loolu xëy na Tom dina unveil li squad am bi waaw fu mu nekk nii kay xam naa waaw it's good ñu wàcc xaan seet Tom fan la moo génnee waaye ba léegi rek a quick reminder of our first part of the program mooy the way teams in Senegal even though Jaraaf in all honesty Jaraaf is one of the biggest team in Senegal loolu moom ñu ko xamut xëy na léegi xale yi léegi ñoom li ñu xam mooy ñu ngi xam ñoom Tege ñu ngi xam ñoom Génération Foot but su ñoo wax a household name in Senegalese football ñoom Jaraaf la ñoom Douagne Jaraaf Douagne team yooyu ñi di ko Asia yooyu are the biggest names in Senegalese football so the history is very rich so pour nit ñi rek ñu xam ne team yooyu nekkuñ team caaxaan
they are super big teams when it comes to Senegalese football. Why lan la Gambian teams mën a jàngee si teams yooyu noonu pour ñu mën a elevate themselves bi nga xam ne dinañ mën a aga fi teams yooyu aga because right now the teams we are having in the Gambia, some of these teams are more of a nawetaan team than a fourth division team because they have nothing. Amuñ secretariat, amuñ home, amuñ dara te team bu amul home, amul secretariat, amuloo boss, amuloo sa taxi. I think team boobu noonu is not even far from a nawetaan team, but to be honest. Absolutely. am na some nawetaan teams in Senegal ñoo ëppa some teams in our league xaalis because soo xoolee time boobu ñaari tali ni meloon in the nawetaan nga xool team yooyu nekka si ay lébu gi how organized they are. Teams yooyu are more of a top teams than just time boobu a normal nawetaan team. So I think going forward, our people, our authorities should learn a lot. In a couple of years, Gambia dina mën a aga fi nga xam ne foofu la team ci aga. Wow, loolu mbay is a good reminder. And then coming back to the topic, my national team, we have a huge game by to play. And I think it's very important sometimes mu all play yoo xam ne ñu ngi inform ñu ngi play regular football because lii benn match la ba pare ñun nekkuñ di ko xaar mu ñu oyal ay 45 man squad. Wow, di ko war a demaat waat. There is no point because ñu ne boo gisee they are going to Morocco ñu ne Morocco moo gën pour logistique and everything. So we are not bëgguñoo gis ay 35 or 40 man squad. We want to see a 23 man squad period. Yeah. You know, because coach am na ample time pour mu xool yan player la moo. So we don't expect to see a 35 40 man squad ñu or ay players yoo xam ne da nga xam ne ñi sax du ñëw amul njëriñ na all a 23 man squad we go there play against Congo defal leen bagage qualify to AFCON back to back. So qualifying to the AFCON back to back by is very important because dafa boost suñu moral ba nga xam ne suñu demee si World Cup qualifiers yi I think suñu moral dafa high and boys they will go into those games with a very 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 high confidence, which is important. But ñaka qualify to the AFCON mun naa demoralize our morals, which is not good. Taxi amuñ start yooyu soo ko si boolee suñu morals can go down waaye gëm naa ne moom su tam ooyee the right players, no matter how tough that might be, Gambia dina am a point or 3 points inshallah. But depending on ban team la tom di or pour ñu represent Gambia that crucial match because so xoolee foofu moom pare na he have an idea xam na lu mu bugga on a place ami game over. Gambia ñooy xaar tom soo joxee dina xaar ba ay on the second on the third muy soog a oo teamam which is not fair. All right, Mr. Fall, thank you very much. Ñu xoolaat rek ba Wednesday ñu jël si waat gën a waxtaan waaye den dinañ xam lu bëri lu nga xam ne moo war a xew against Gambia. Ras bi ne very important question mu ne what is the latest with the stadium? Are they carrying on or will they do it Gambian style wait till the next game? All right, thank you very much, Ras. All right, Ras, duñ la mën a wax rek mooy ne we still now trying to have the minister to interview ko, be it here or at the TV. Why, as for now, it's still difficult pour am ko pour waxtaan ak moom because dafa am yu bëri yu nga xam ne si moom la war a leeree because soo bàyyee Habib kaaf bu ñu ñëwee dafa am yeneen lu ñu wax ne ñu ko war a jagaraat. am na lu ñu war a tasaat am na lu ñu war a puusaat so foog naa ne loolu door a gut waaye foog naa ne suñu amoon ministre bi den dinañu mën a wax ni kañ la gaa war a door kañ la government war a approve bills yi pour gars yi war a door liggéey bi def yooyu noonu waaye xam nañ ne benn tey am nañu nekk si stade bi di liggéey waaye liggéey yi ñu nga xam ne yooyu la kaaf wax ne pour ñu war koo mën a liggéey loolu moom liggéeyaguñ ko te yaakaar naa ne ñun nag fu ñu war a mën a segante ko pour wax mooy am ministre bi laaj ko foo leen toolu nguur gi fu ñu toolu pour war a mën a ko pari pour jox ko contract sosi pour ñu war a mën a defaat liggéey yooyu noonu foog naa ne Habib loolu daal mooy letes lu nga xam ne loolu laa mën a wax raas bu xew si stade bi parce que ku nekk sa diggante ak yàlla rek ngay wax loolu nag dooragut liggéeyaguñ ko gisaguñ ko waaye nag ne suñ amoon ministre bi dinañu mën a wax ne government de approuve nañ sangam wala lii ak lii am na wutoo waaye nag ne pour wala nag loolu defaguñ ko.
I don't think the minister should find it difficult for Mulagram an interview because yow da nga contribute a lot to sun football. But on top of that, when it comes to the stadium, you have been accused of you are just going there because of the minister. Telolo was fake news. So wow, legi man understand. Look at it taking time for the minister be dollar an interview bi nga xamne all the platform them def for interview si pandiri it's okay, but su a deserving interview yow yaa ko am because yow yaa nekk on the ground di cover stade bi dem si stade bi dem fu nekk. If you are doing all that for the country, I think soko callee pour mu jox la interview loolu warta yaaga su yaagee if he is not trying to give you an interview loolu dafa am lu mënul xamal ni comme dafa dooj some of your question man noonu laa ko gisee te loolu it's not something we expect from him because if you can go to other platform and talk comfortably, gisuma no reason why he shouldn't come to your platform. Even Sasuneka, he want the interview to be done at his home. You can still go there. Subuge Star TV is still there. Subuge on Mutokiram, Ngasenko link, Muneka on Gambia Sport News, it's still good. All the options are open for him. So there is no excuse why he shouldn't come. Suneka dafa liggéey mën na ko def su wàccee toog këram añ ba suur naan li walam nga seen ko link nga def interview bi. But the fact that he's not coming to your show for the interview, lolo, it doesn't taste good, right? Doesn't taste good. Bente ñu ngi xaar respondam bente rek lu mu dimé rek ñun dinañ ko wax askan bi inshallah waye ñun daal wax dëgg yàlla Gambia lañ fi nekkaluñ fi kenn nekkaluñ fi benn institution nekkaluñ fi nekkaluñ fi kenn. So luma say yokka mooy for those ñi nga xam ne ñooy follow show bi di laajte lu tax that interview bi léegi amagut it's entirely on the minister pour mu endorse ko moom su waxee waaw mu am moom su waxee waaw mu am moom moo ko teree moo tax ba léegi mënut a am so guys noonu la fa dem. waaw interview bi waaw. su waxoon tey sax ëllëg ñu jox ko. Thank you Mbaye. Anyway, once again once again rek ñu ngi wax Gambien si ne ñi nga xam ne ñu ngi enjoy seen nawetaan gis nañ ne nawetaan baa ngi daw gis nañ ne Serekunda West suma gars yi Erin Jang congratulations Erin Jang ñoo win Joshua City on penalties ñu ngi congrats suñ team bi wa team boobu suñ team la gis nañ nga tamit is mu ngi daw Brikama ak all those ren baxaw mu ngi daw so I hope ne Gambien si ñu ngi enjoy nawetaan and ñu ngi xaar lan moo gën a xew for the upcoming zonals. So right now it's nawetaan fever. So nan nit ñi enjoy seen nawetaan and then by the meantime Gambia di play some final and last match next month. But for now it's nawetaan fever. So na guy enjoy seen nawetaan. But once again, thank you very much for the show. So ak ñi nga xam ne yëpp ñu doon follow ak seen comments yi appreciate nañ ko bu baax a baax. So once again, guys, it's been always nice to be around with you people. So you guys have a wonderful day, and then by fu nekk nii ma wax bi ataaya laa mar mooy loolu. Mbaaru ataaya bi waaw bi sabal kon baax na nañ ko defee noonu rek ñu bàyyi leen ba dis rek inshallah dinañ fi dellu soir pour gën a waxtaan ak askan bi jërëjëf thank you very much loolu lañ amoon fii on the platform tey nag dañ def wiki tey defuñ ko si Gambia Sport News group bi fu ñu ko defee mooy si page bi lañ ko defee Gambia Sport News ñaar la dafa am Gambia Sport News on page mu am Gambia Sport News on group so bi page bi la inshallah fii la ñu continuer def all programs si as from now because I have talked to my people ñu nga xam ne ñoom lay liggéeyal ne dañoo change affaire yi di ko indi si page bi pour rek waxtaan ak yéen thank you very much for following the page because page bi amul almost 2 months bu ko rek buñ ko ubbee waaye almost right now am nañ 11K followers si page yi Gambia Sport News bi so lii mu ngi wane ne rek ne askan bi ñu ngi toppa tàngat yaram bu nga xam ne ñu ngi koy waxtaan ak yéen fii dinañ continuer nag inshallah comme ma ko waxee rek bente ñu ngi xaar ministre rek yónnee nañ ko bataaxee nañ ko bëgg a interview inshallah rabbi bu ñu garantie rek dinañ ñëw pour waxtaan ak yéen lépp lu nga xam ne rek moom jël war a dégg si wàllum li di Independence Stadium bi ndi yaakaar nañ ne Gambien si war nañoo mën a xam lan mooy xew si Independence Stadium bi war nañoo mën a xew tamit lan mooy xew tamit si national ama team bi kon nag hopefully inshallah by Wednesday we'll be back here
with Habib Fall pour waxtaan ak yéen back again the way forward Gambia versus Congo 12 more days to go pour ñu war a mën a am that important day pour play against ñi di Congo nag génne na seen 23-man squad bi ñu nag ñu ngi xaaragum suñ coach bi kii di ama coach Thompson Field moom it pour mu génneel ñu suñ ama squad bi nga xam ne moo war a jàngantoor ak ñi di ama Congo benn point lañ soxla very important point waaye nag ne ñu ngi koy play foofu si biir li di Morocco. Thank you very much for following Gambian Sport News. It's only here for Gambian Sport. We are only here, pour wax leen the truth, the facts yi nga xam ne moom lañ xam no rumo waaye nag ne ñun truth rek lañ fay jaarale duñ si xool boti kenn lépp lu ñuy def rek mooy wax lu nga xam ne moo am lu amut duñ ko wax kon nag ne loolu raas comme noo ko waxee woon rek update bi wax rek lu ma mun a wax mooy ne dinañ try am ministre bi kaaf gaay bi ñëwoon na waxoon nañu am na yu nga xam ne dañ ko war a dismontul jagalaat ko yooyu nag laalaguñ ko kañ la ndax government kañ la ñu approve kañ lañ koo start loolu nekk lu nga xam ne incha allahu rabbi buñu amee ministre bi amaana moom dinañu gën a yaatal ndig bugguñoo ñëw fii nag di leen wax lu nga xam ne xamuñ ko di wax tamit lu nga xam ne déggu yoon kon nag ne lii moo nekk lu nga xam ne incha allahu rabbi dinañ try yónnee nañ bataaxal ministre pour am ko interview buñ ko amee incha allah lépp dina leer di Gambia Sport News képp ku fi ñëw fekk sonti dina ñëw nu mu war a ñëwee ndig ne ñun ñu si tàggat yaram ñu si football lépp lu ñu xam nañ ko si football Gambia dinañ la ko laaj si yar ak teegin kon nag jërë ngeen jëf thank you very much for following Gambia Sport News